ஹாய். ஹாய். லெட்டர் கொடுத்துறீங்களா? The letter. Will you give it? Would you mind giving the letter? ஓகே, கொடுத்துறேன். Okay. I'll give it. Sure, I'll hand it over. ஐயோ, என்ன? ஒட்டாம இருக்கு. It's unsealed. It's not sealed. இவ்வளவுதானே? நான் இன்னும் ஏதோ பயந்து போயிட்டேன். That's all. I got scared thinking it was something else. That's it. I was worried it might be something serious. Very good. I should appreciate your friendship. Very good. I should appreciate your friendship. That's really nice. I truly admire your friendship. ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா இப்படி தான் இருக்கணும். Friends should be like this. This is how friends should be. இந்த பர்சனல் லெட்டரை உங்களை நம்பி ஒட்டாம கொடுத்திருக்காருன்னா உங்க மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை இல்ல? If he gave you this personal letter unsealed, trusting you, doesn't it show how much trust he has in you? If he trusted you enough to give you an unsealed personal letter, doesn't that show how much he believes in you? அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, வேணா பிரிச்சு படிச்சு பாருங்க. That's nothing. You can open it and read it if you want. It's no big deal. You can read it if you wish. நோ நோ, இது லவ் லெட்டர். மோர் பர்சனல். No, no. This is a love letter. More personal. No, no. This is a love letter. It's very private. உங்க ஃப்ரெண்ட் உங்களை நம்பி கொடுத்திருக்காரு. நீங்க என்கிட்ட கொடுத்திருக்கீங்க. Your friend gave it trusting you. You gave it to me. Your friend trusted you with it, and you trusted me. என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்ன நம்புறா? அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாது. My friend trusts me. I shouldn't betray that trust. My friend believes in me, and I shouldn't break that trust. ஓகே. என்ன பெரிய நம்பிக்கை? What big trust? What trust are you talking about? இந்த 2 நாள் நான் காலேஜுக்கு வர மாட்டேன். I won't come to college for these 2 days. I won't be able to come to college for the next 2 days. வழக்கம் போல இந்த வாரம் ஃப்ரைடே உன்னை மூவி கூட்டு போக மாட்டேன். Usually, I take you to the movies on Friday, but I can't this week. Fridays are usually for movies, but I can't make it this week. அதுக்காக நீ என்ன கோச்சிக்காத. So, you don't get angry with me. Please don't get angry with me for that. எங்களோட இந்த விவேகானந்த மட்டு விஷயமா நான் சேலம் போறேன். I am going to Salem regarding our Vivekananda Trust. I am traveling to Salem for matters related to our Vivekananda Trust. இந்த 2 days உன்னை பார்க்காம எப்படி இருக்க போறேன்னு தெரியல. I don't know how I'll be without seeing you for these 2 days. I don't know how I'll manage without seeing you for these 2 days. இல்ல உன் கண்ணை பார்க்காம எப்படி இருக்க போறேன்னு தெரியல. I don't know how I'll exist without seeing your eyes. Being without seeing your eyes feels very hard for me. இல்ல மனசுக்குள்ள I love you I love you I love you நான் 1000 தடவை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். Inside my heart, I'll be saying I love you 1,000 times. In my heart, I'll keep saying I love you again and again. What a character you are. What a character you are. What kind of person are you? எதை மூடினாலும் தடுத்து பார்த்துட வேண்டியதா? You just open and look at anything that is unsealed. Do you open and read anything just because it's unsealed? இதென்ன வெறும் லெட்டர் நினைச்சியா? Do you think it's just a normal letter? Do you believe this letter has no special importance? Love letter, full of personal emotions, you know? Love letter. Full of personal emotions, you know. It's a love letter, full of personal feelings. உன் ஃப்ரெண்டோட நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்றியே, தப்பில்ல? You are betraying your friend's trust. Isn't that wrong? You are breaking your friend's trust. Don't you think that's wrong? You're a cheat. You're a crook. You're a pervert. You are a cheat. You are a crook. You are a pervert. You are dishonest, immoral, and completely inappropriate.
உங்களோட புத்தியே கெட்ட புத்தி. You have a dirty mind. Your thoughts are not clean. You are a jerk and you... wait. Hey. Wait. Hey, wait a moment. பாபுக்கு இந்த பெருவிரல் அது கட்டா இருக்கு. Babu has a cut on his thumb finger. Babu injured his thumb. நிறைய பிளட் போயிடுச்சு. அவனால எழுத முடியுமா? He lost a lot of blood. So, can he write? He lost a lot of blood, so how could he write? அவன் சொல்ல நான் தான் அந்த லெட்டர் எழுதுனேன். As he dictated it, I was the one who wrote that letter. He dictated the letter, and I wrote it for him. ஐயோ. போதுமா? இல்ல இன்னும் வேற ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வேணுமா? Is that enough? Or do you need any other explanation? Is that clear now, or do you need more explanation?